very good morning to you Kenyan citizens. Welcome. This is the Current Affairs segment, your trusted source for the latest news, insightful discussions, and impactful stories shaping our nation and beyond. I'm Kabete, and as you can see, I'm not alone to talk about Kimotho. What we'll do, we dive into the latest headlines and uncover the truth behind the news of what has been happening, that is, in our country and beyond. So make sure that you stay tuned as we break it down right here, right now. Bwana Kimotho, a very good morning to you. Good morning to you. How are you doing? I'm doing good. You're blessed? Kabisa. Msalimia watazamaji. First of all, kuwasalimia na kuwakaribisha kwenye show na tujumuika pamoja tuangalie ni yapi ambayo sasa yako kwenye magazetini. Ni yapi yaliyomo? Yes. But before anything else, it is always an honor to give them, that is the verse of the day. Yes. An encouragement. And the verse of today, let's head over to the verse of today. Inatoka, that is Proverbs 21 verse 1. And I read, this is what it says. The king's heart is the stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. I repeat, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. You know, the heart upper in this verse, Mr. Kimotho, from my understanding, the heart represents a king's thoughts, emotions, and decisions. That is every decision ya kila kiongozi. Then the stream of water, you know, paints the picture of something that flows, moves, and something that can be directed. Hapa ni sisi wanadamu. And then, you know, it means that the king's decisions are not fixed. They are independent. And that's why inasema, the king's heart is a stream of water in the hand of the Lord. He turns it wherever he will. You know, so it means apple in the hand of the Lord, it symbolizes God's power and authority. Kwetu sisi kama wanadamu. In everything that we do, God remains to be the supreme being. You know, and pia mamlaka yote ni yake. You know, alafu inasema he turns it wherever he will. So just like a farmer, you know, channels irrigations, you know, hiyo maji yote kwa mimea. That is what God does, especially in guiding a leader's minds. You know, and he actually hapa kwa hivyo inamaanisha that God directs us as human beings to our purpose. So it means that we need to allow God to do that kama mwanadamu. Yeah, and that is what I go from this verse. What about you? Yeah, and you know, just a proverb, it is full of so many wisdom. Unajua the king's heart, we don't know. Unajua kuna some of the decisions zingine zinakuwa very critical. But the word is very simple. Hapo inatuambia yote, even if kwa hiyo decision hata kama iko ni nani, yote iko in the hands of the Lord, and he turns it whatever he will. So ukiona kuna ugumu even into our nation, just don't criticize the person. Waenda ombe Mungu. Kwa sababu ni Mungu atamdirect ile njia, kwa sababu yeye ndiye anajua. Sababu hata tuliona kulikuwa na ugumu ya Farao, alikwama, alikaza, alifanya nini? But Mungu tu aliingilia tu, kwa sababu ni Mungu akona control ya ndani yetu. So it is an assurance ya kwamba hakuna kitu ambayo, you know, everything is possible wakati tunahusisha Mungu. Yes. Yeah, so for our viewers, make sure that you depend on God. You know, he has the power and authority over everything, even that thing that you think you can't have. You know, just trust in God, because all belongs to him. And that is the verse of the day. Now let's dive into other things, Mr. Kimotho. Yes. What has been happening? Yes. I have the Daily Nation with me. I have the Standard newspaper. And the Daily Nation, there is only one thing that has been highlighted. Imechukua page mzima. That is a troubling partnership between police and gangs revealed in day of chaos. Because unajua kumekuwa na maandamano mengi sana. And they're calling it anarchy. Anarchy is a state of lawlessness. And they're saying gangs unleash terror, and there are people who are shot by police, businesses have been shut down, you know. And then Juang protests spread. It seems that the death of Juang, it has affected many young people. Yeah, and I think it's fury, something of sort. And this story, it may occupy, that is page 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Yeah, so I'll check it out. What about you? The same story naona hapa imeoccupy almost like 4 pages. Mambo ya hiyo demonstration na what has aspired to those demonstration, what happened. You know, yangalia hapa, and I can also see a bit of politics.
and among the other news ambayo tutaangalia. Okay. Yes. So on what has been highlighted on the Daily Nation, Mr. Kimotho, and veteran Mesoma, that is anarchy. They're saying guns unleashed terror and gangs armed with crude weapons wage war on peaceful protesters, attack and rob Kenyans as police officers watch. As police officers watch. Yeah. So what does this mean, Mr. Kimotho? The police were there, but they did not do anything? And also it also means that one of them did it when the other one was still there. Okay, one of them did it. Yes, and they can also do it as they watch also at the same time. Yes. So can we see the police officers, is there any accountability ama they go back to classes? It has to, because kulikuwa na viral video ambayo ili revolve around. Ilionyesha clearly what a police officer did. Huyu jamaa alikuwa anauza mask na alikuwa amesimama. Yeah, I also saw the same video. Yeah. Hao wenyewe tu ndio walimtoa. Yeye alikuwa amesimama, hakuwa amedestroy anything ya mtu. Hao wenyewe ndio walimgonga na gani yao. Then one of them akamshoot. Yeah. So what was the reason for doing that? Lack of accountability, that is what we can say. Because inajua sasa inamaanisha wanaamusha ile makasiriko ambayo already ilikuweko. Because already kuna issue ambayo ilikuwa imefanyika ya that is Albert bado inaongelewa hapa. Kuna another killing ilikuwa imefanyika pia Nakuru. Then sasa kuna hii ambayo inaonekana. Unajua sasa wakati unafaa ufanye hivyo inamaanisha maybe wakati unafaa ufanye hivyo lazima ukue yule ambayo maybe ako na signs ya threat, ako armed. But this guy was just there. So ukiangalia some of the things ambazo zinafanyika, something needs to be done in our police services. Utapata these police officers leo wameamkia kazi tu just as normal as if nothing happened. But unajua sasa hizi technology may advance. So people waliweza ku unmask ni nani. So hiyo pia nao sasa pale hawana nini, sasa hata yeye mwenyewe itakuwa pia ni threat kurudi on the street because already ashajulikana ni nani. Ukumbuke alikuwa amejifunika. Sasa kulingana na vile mambo iko siku hizi, hata ujifunike namna gani watu wako na ujuzi ya kujua ni nani. So he already ameshajulikana. Kama kuna statement maybe ingetolewa, inafaa itolewe na the Police Service Commission ili iweze kupatiana mwelekeo ambao unafaa. This is sad. I'm wondering, any sense of humor, Anna, Mr. Kimotho, because I can see just what you have said about the guy with the mask. You can see they're saying that shot by police bullet, a face mask vendor shot in the head at close range by uniformed police officers in yet another case of police brutality. And then kwa watu wa biashara, they're saying business shut down. A day of missed sales for traders in Nairobi CBD who kept outlets shuttered for fear of vandals and looters. So kwa hivyo even the business people wamekuwa affected. Yeah, all of them wamekuwa affected. And I think it's high time that we need now to strike a balance because at the same time unajua kuna ile demonstration ijulikana itafanyika pale. So kuna ile mechanism ama measures ambazo zilikuwa zinafaa zifanywe na security forces. But kwa hiyo tuliona kulikuwa na hata naona hapa kwa gazeti ikisema that is a state unleashed armed goons to beat protestants, rob businesses. Ukiangalia hapa wale watu ambao tunajua wanafaa that is our keep peace and order ni police officers. Wajana tuliona kulikuwa na another group ambayo walikuwa side pia wanasaidia the police officers. So hapo pia inamaanisha maybe kuna some loopholes pia because of our law. Because kama kuna watu ambao wanafaa kufanya usaidizi fulani inafaa ijulikane vizuri ni akina nani. Because among them bado hakuwezi kosa guns. Na wale ambao walikuwa na pretend wanasaidia at the same time wanaenda wanaiba. Na hata ilionekana kuna one of them maybe pia aliweza ku receive some beating na at the same time pia kwa pia na another gang ambayo ilikuwa pia na pia wale ambao walikuwa na protest. So unaona pia pale kuna misuse ya our own people against our own people, which is also something that needs to be addressed. Then at the same time kumbuke kwa hii killing ya that is Albert Ojwang, watu wengi walikuwa wamesema that is the DIG Langat aondoke. So already ali step aside. So mambo ya jana yenye ilifanyika hatuwezi muhusisha na chochote kwa sababu already ali step aside. So yule ambaye alikuwa anapeana orders kama za huyu polisi jinsi ambavyo walifaa afanye, pia yeye pia wanafaa aweze ku step aside so that now investigation can also continue. What will step aside? Okay. Yes. And apart from mambo ya biashara, watu wa biashara walikuwa affected. Still they have mentioned Ojwang. Ojwang's protest spread
Kenyans in Kilifi, Kisumu and Mombasa demand a resignation of Deputy Inspector General Langat over teachers' murder. Okay, so saini deputy anafaa atoke sasa, Mr. Kimotho, just as you've said. Already alishatoka. Ali step aside kulingana na sheria. Because unajua tena haizi resign, unajua hadi ya kuwe proven by the court. So yeye ame step aside hadi investigations ziweze kuendelea. Ndio maybe sasa asiweze kuinterfere na anything that is needed there. So already sasa hiyo mambo ya kuongelea mambo ya DIG already nasa hiyo ni past tense sasa. So the only probe ambayo tunafaa tuangalie, na ndio ninaona that is hapa kulingana na the human rights pia wanajaribu kuangalia, wanataka sasa nini yao tu ni mambo na IPOA vile ambavyo watakavyofanya. Sasa wanafaa that is kulingana na ile report naona hapa na inajiita Geneva based institution for human rights. They are calling out for the pia na wanasema immediate arrest of the DIG, and pia wanasema now he needs to be summoned. So ukiangalia sasa ni mambo mengine ambayo yanafaa yafanyike, na IPOA iko na kazi mingi sana ya kufanya, because pia wanafaa wafanye probe now even now to some of the rogue officers ambao tumeona maybe tumekuwa tukiona in the social media wakifanya hizo killings zenye tumekuwa tukiona zikifanyika pale. Okay, they should do something, Mr. Kimotho, because they can see the young people wanasema wanafanya that is peaceful protests. But the police, they're doing a different thing. Yes. And unajua kuna freedom by there to protest peacefully. Yeah, kuna hiyo freedom ya kuprotest, na hata wakati mnaenda that is application ya barua, huwa mnaulizwa ni barabara gani mtatumia. Because ndio sasa polisi wajue, na pia kwa sababu ya wanabiashara wakuwa alerted ya kwamba kesho kutakuwa na demonstration in this and this and this areas. But tumekuwa tukiona that is kwa sababu kuna wengine hawafurahi na some of the demonstration, unaona kuna goons ambao wanaingilia pale, na kile ambacho mko mmepanga kinakuwa nini peaceful, kuna kuwa ile disruption ambayo inakuwa pale. And that's sasa zingine inabidi nao polisi wanaingilia kati kwa sababu ya kuweza kuzuia wale ambao wanakuja misuse the demonstration, because it is there in our constitution, na ikiweza tumika vizuri sana inaweza kuwa one of the best ways of now trying to air some of the grievances. Yeah, sure. And maybe one of the way hata ku fast track some of the issues ambazo zinafaa zikuwe pale. Yes, demonstration is good, but sasa kuna ile interference ambayo inaingia pale, na sana inachangia na wale watu pengine hawafurahi yale mambo ambayo yataenda kuzungumziwa pale. Okay. Yes. Something should be done. Yes. And you have not had the president saying anything, Mr. Kimotho, since yesterday. So we are still maybe waiting. Pengine atangojea a wrap up. Ama nangojea vitu cool down. Yeah, nangojea investigation kwa sababu yeye haiziingilia saizi. Ngojea investigation iendelee, polisi wafanye wale wanafanya investigation yao, IPOA pia waweze kutoa report yao, then sasa pengine naye sasa afanye mtazamo wake, because saizi sasa haiziingilia sababu yeye unajua sana mahali yako anategemea hawa ambao wako kule chini ndio waweze kufanya mambo vile ambavyo wanajua. Okay. Yes. And now, away from that, matters to do with the Gen Z, Mr. Kimotho. Let's dive into other stories. That is politics. That is page 10 of the Daily Nation. They're saying politics. The president might be forced to restructure the ruling United Democratic Alliance Party, that is UDA. And they're saying Mount Kenya rebellion is scaring Ruto's loyalists about polls. Okay, kwani pia the president ngome yake ni Mount Kenya, Mr. Kimotho? Unajua pia tuliona last time kwa during campaigns ali move so much so many times kwa huko Mount Kenya. So lazima kwa pengine hata aliweza kurealize hapa kuna sehemu fulani ambayo inaweza nisaidia na kura. Kuna keki inaweza kula hapa kubwa. And this is so serious is the situation that some of them are toying with the idea of dumping the head of state ahead of 2027 general election to secure their own re-election. And you know, we highlight actually what the DCP said, that is Mr. Gachagua. Alisema, I want to make it very clear that DCP has two main agendas: to kick President Ruto out of power through the 2027 votes, and to remove all his loyalists from leadership. That is what Mr. Gachagua said. So isn't the two main agendas that the DCP party, Mr. Kimotho? Unajua pia sasa kila watu wana msukuma yao tofauti, na pengine for now hiyo ndio agenda ambao wako nayo. Pengine in due time pengine sasa wataweza kupatia watu now the other things that they can be able now to do.
na hauwezi wa criticize kwa sababu ni yao. Yes. Okay, because Mr. Gachagua alleged, we know that the president loyalists have been briefed to infiltrate all major parties that we do not support re-election, and we have to double agents while pretending to back Ruto's one-term campaign. Ruto one-term campaign are working hard to kill any party that could make the movement succeed. This is something amekuwa akirudia over and over and over again. Anajua ni politics, lazima mtu pia atafute political survival, na pia lazima mtu atafute vile kunaenda. So hata yeye lazima aangalie aone ni hawa ndio wanaonekana wako na usemi sana, wacha nione vile ambavyo inaweza wavuruta kuja upande wangu. Yes. Because they say the key concern is that if the President Ruto becomes convinced that Mount Kenya will not back his re-election bid, he may opt for a running mate from another region. That is what they say. And then hapa there is someone alitoa maoni yake, anaitwa Jamlek Kamau. Alisema, I want to confess to you, the tricks Ruto is using are not new. We tried using money, threats, and state agencies to help Mr. Raila Odinga win in 2022, but we failed. He painfully learned that the will of the people is supreme. Okay, so wananchi nyinyi ndio mnachiwa, the ball is on your side. Yes. You know, ifika 2027 wananchi ndio wanajua mtu ametufanyia hii na hii na hii na hii na hii. Tunajua mwenyewe alisema ni mtihani. Unajua ukiona mtihani kuna wale wana mark, kuna wale wanakalia mtihani, kuna wale wanachunga mtihani, kuna wale wana print mtihani. So kuna so many things ambayo inakuwa composed pale. So na watu wanaenda wakifanya checklist. Ni ulisema utafanya hii, umefanya hii, hujafanya hii. Ni nini imekuzia kufanya yale ambayo ulikuwa umesema? Na promises ni mingi umesema watu, but actually zinaongezeka kila siku zinaongezeka. Okay, that's why we are saying that it feels like bado ni campaign, promises zinaendelea. Yeah, na unajua sasa kuna wale wako nje ya serikali ndio sasa wanafaa kuwe na so many promises. Yeah. Hawa na wako in government na sawa wanafaa watuambie sasa among zile promise tulisema saa hizi tumefikia, hizi ndizo tumeweza kutimiza na zingine ziko bado. Okay. Yes. I just have something to do with politics before we dive into the health. I still naona bado kuna issue na politics in standard that is page 8. Is Ruto is a president in charge or is he being held captive by government allies? Yes. So that is tuliona now the president akiweza kusema I am fully in charge and I am strong. I ensure Kenyans that I will have a very effective cabinet to serve Kenyans. I will have a government of national unity. Pray for me. My government is committed to moving Kenya forward, said that is Ruto. But activists and political analysts believe otherwise, arguing that the president may have allowed his trusted allies to wield so much power that they have gone rogue, operating and issuing direct that is orders to police officers and using goons that is to advance their interest. So we have one of the professor Naituli that was from Multimedia University ambaye anasema the president has left his friends call the shots and dented his image in the eyes of Kenyans. So the president ally seems to be running the that is the show, and the president appears to be helpless. In case of death, that is just one of the example. Yeah, Albert Ojwang ambaye alikuwa pale, he left the DIG of a police decide on his own when that is to step down to pave way for investigation. So ukiangalia sasa hapa kule mtazamo nao sasa ya that is now the analyst wanajaribu kuangalia ni nini ambayo inaendelea, because sasa ni kama it's just like the other people ambao the president aliwa trust na wakapatia certain mandate ndio waweze kumsaidia because he has too much that he needs to accomplish. So now pia nao wataalamu wanaona ni kama wale ambao now the allies of the president ni kama nao wanafanya too much of misuse of power. That's why tunaona kuna wengine hata in the television ambao tunaona ama kwa other social networks tunaona vile ambavyo wana behave, vile wanaongea, vile wana argue, vile wanatoa that is abuse, that is statement, vile wanakuwa na so much pride wakati wanajaribu now to put some of the government agenda.
So hii ndio mtazamo ambayo iko hapa, and that's why nao wanajaribu kuanalyze ni nini hii ambayo inaendelea. Because tukumbuke hata pia wakati wa ile that is the cabinet meeting ambayo alikuwa pale, that is ambayo ilikuwa that I think ilikuwa ni kuna ya 2023 na pia kuna ya 2024. Ruto told his CS and PS they had no clue about issues in their department. Kumbuke president alikuwa ameambia that is aliwacharge na akawaambia kwamba wakati nitajua more information in your department kukuliko, it means there is a problem. Yeah, it's true. So it means that he knew there were some people in government, in cabinet, in PS ambao maybe hawafanyi kazi yao vizuri. So na hiyo statement maybe akaweza kuisema iko kijumla. So ukiangalia hapa nao pia kwa mtazamo ambao iko hapa, because pia tukiangalia hapa pia the same analyst wanamwambia, he said that the president should be, that is borrow a leaf from the third president, that is Moi Kibaki, who at one time closed his eyes on his friends and focused on technocrats to build better Kenyans. So there was a time pia the president pia aliamka sasa, wewe kama ni rafiki yangu na ufanye kazi, fanya hivi tu wewe kakando kwanza, acha nitafuta yule ambaye anaweza kufanya kazi. That's why even today tunaiga mfano wa the former president, that is Moi Kibaki. Tuko na mambo ya Vision 2030, hata so many development ambazo tunaziona saizi ilikuwa ni blueprint ambayo alikuwa nayo. So now to them, kulingana hao analyst wanamwambia kwamba sometimes hata kama ni your political friends na hawa perform, weka kando kidogo, leta wale watu ambao wanaweza kuperform ili that is mambo yale yote ambao waliweza kupromise that is to Kenyans ya kuwa fulfilled. But we have been seeing the president amekuwa akifanya hivyo, the reshuffles Mr. Kimotho. Lakini reshuffle unajua ni ile tu unatoa hapa unamweka pale. It's the same person. You're recycling the same person. Yes, the same person. Na wale ambao wanaonekana wanaongea sana wanaweza kukusaidia, hao ndio wanawekwa kando. Wale wengine ndio tumekuwa tukiona tu that is wakiweza kurevolve that is around. So hii story iko kwa standard that is page 8 na inaelezea vizuri sana now what has been happening. Na pia nafikiria pia ndio maana pia aliweza kuleta now the broad based government ambayo iko pale, na nao pia wakaweza kuleta watu fulani ambao waone kama wanaweza kuweza kumsaidia. So it all now revolves with how now he plays this game, because pia muda pia unajua bado unayoyoma pale. Yeah, it's true. Yes. And away from politics, let's dive that is into the health sector, Mr. Kimotho. And that is page 12 of the Daily Nation. A hitch across Nyamira, Kisii, Mandera, Wajir, and Nairobi counties, 1,029 health facilities have found themselves in the digital limbo. And across 5 Kenya counties, thousands of patients seeking dialysis, maternity care, and other essential services have found themselves stranded. And Mr. Kimotho, by the way, talking of that is maternity care. So you have Linda Mama. It was. It was there. Yes, it was there. Then what happened? It was there saizi. Things haiko. Unless maybe walipe jina ingine. But Linda Mama saizi sijaisikia. That's because nilikuwa naona last month walikuwa wanasema hakuna pesa zimewekwa kando za Linda Mama. Yeah. And let's continue and hear what they're saying. The doors remains open, but the digital gates have slammed shut. Across 5 Kenyan counties, thousands of patients seeking dialysis, maternity care, and other essential services have found themselves stranded. Not because their local health facilities have physically been closed, but because they have been quietly locked out of the social health authority system without warning. How is that possible? That's why you say now hii mambo ya system yetu inafaa iangalie vizuri. Na pia ile civic education inafaa watu waweze kuelezwa, because kuna ile the sentiment that is out there is that when you pay now SHA, inamaanisha ukienda pale services, kuna watu kuna notion ya kwamba all the services are provided there. So ukienda pale unaambia pana hii iko. It sounds so much discouraging, because yule mtu hako prepared psychologically, maybe angejipanga akijua hii ambayo inaenda kutritiwa haiko pale kwa SHA, so acha nijitafute some of the cash ama some of the other available means ya kuweza kutimiza yale. So it's very sad, na pia something is now also to be done concerning also that hospital. Because they're saying how thousands of patients lost access
access to healthcare overnight. And the director of Giftland Medical Center in Nyamira County, one of the affected facilities, arrived early morning to find patients queuing outside, unaware that the facility can no longer process their SHA claims. You know, it feels like bado SHA it's being tested, Mr. Kimotho, because it has been too long. So it function well. Okay, it is still in the, you know, but not in the early stages of trial, because already start ukiona registered members of to general, I think kuna tuliona ilikuwa more than 20 something million Kenyans wameregister na SHA. So it shows you that ishatoka in the trial stages. So wale ambao wako in charge wanafaa, so many people are willing, that is kuweza kupata services from SHA. So they are supposed now to improve it. Na pia tulikuwa tumeona walikuwa wamesubmit also their submission waweze kuongezewa a bit of billions pale ndio waweze kuimprove their services. But at the same time, even if pia tunalipenda mambo ya SHA, pia mambo ya health iko pia devolved. So we also need to see some of the governors pia waki-act na some of the services waweze kuzifanya zikuwe even free. But at the same time pia watu wakingojea SHA. So pia the county governments pale wanafaa wafanye jambo. Because the implications are far-reaching and immediate. That is, level 3 hospitals define their ability to offer, that is, inpatient services with one outpatient. Specialized clinics such as dental, x-rays facilities, and comprehensive maternity care, including, that is, antenatal and postnatal services, and then they say suddenly they find themselves unable to provide these crucial services. Well, that is not good. And then as they continue, bado wametaja mambo ya level 2 services, they are walikuwa na offer bado mambo ya dental and other services. Then things changed. Wanafaa educate watu before they change things, Mr. Kimotho. Yeah, na si vizuri wana change, then wanarudi wanakaa tu pale. Wanafaa watu wakichange, wanaelezea wananchi, na pia wanafaa watumie zile mechanism ambazo zinaweza fikia wananchi, ili ndio mtu aweze kujipanga, because it was so bad. Maybe for example, kuna some of the services zilikuwa zinakuwa offered na NHIF, na kuna yule mtu anajua ya kwamba kuna nikiregister na SHA bado, those services bado ndaenda kupokea. So na hujamueleza, then yeye amekuja pale ako in pain, anahitaji kuhudumia, then anaambiwa hapana, hii yako haishughulikiwi pale. So it sounds very unfair kama huyo mtu akuweza kufikia the information at the right time. Yes. And I can see before to talk about mobile health, the SHA payment, what facilities have received from the state, that is 53%. SHA has processed, that is 5.4 billion in PHC claim, with 53% ongoing public facilities, 38% to private sectors, and 9% to faith-based organization facilities. So something needs to be done. Yes, true. Na wanafaa, that is they do something on it. Yeah, and to our viewers, I believe probably you're watching us no Menda Hospitali. What is your experience so far so good with SHA? Ama wewe umeenda hospitali Mr. watu ambao walienda wakaambiwa that SHA is not doing this and that, you know. Mtazamo wako ni upi kwa SHA? Please talk to us on 0799200100. That is the WhatsApp number. Still pale kwa social media, that is on Facebook and YouTube at Mizpah Tv Kenya, #NURU current affairs. And away from the health sector, what do you have there? So I can see a bit of education kidogo. Moi University defends sacking of 1,000 staff. So Moi University has defended that is a recent sacking of 1,200 staff, saying that it was the last resort measures to prevent the institution from financial collapse. So appearing before the National Assembly Committee on Education, the university management said it was drawing in wage bills, spending for more on salaries that it was earning. So inamaanisha bado kuna issue ambayo imekuwa ikiendelea pale, na you know, one of the biggest universities in our nation, and it was so sad because wakati maybe sasa wanaweza ilibidi nao waweze kuvuta kazi ya wafanyikazi wote, inamaanisha kuna low capacity ya wanafunzi kwa pale, na pia kuna low support from the government itself, because hawa watu wote pia nao wataweza kwenda wapi, na wengi wao nao pia walikuwa wametegemea hiyo kazi. Kuna wengine pia unajua ukijua umeandikwa kazi pahali fulani, maybe kuna jikuta umechukua loan uweze kujisaidia na mambo fulani. So kuna mambo mengi ambayo yanaendelea pale. So something needs to be done. Now we are really hoping that the National Assembly
on the issue now to do with education. That is wataweza kuweza kushughulikia haya mambo. And also pia also at the same time nikiangalia kwa gazeti la Standard ninaona pia mambo ya auditor. That is auditor flags shillings that is 41 million overdraft and legal fees. The Auditor General has raised that is concerns over questionable financial deals at Kakamega County Assembly, including the unexplained bank overdraft facility and millions and in unsupportive that is illegal payments. Tena maanisha bado kuna mambo ambayo yamekuwa kifanyika in that assembly, and it is high time also now the members of parliament wajue vile wata empower more that is the Auditor General na kwa sababu ile kazi ambayo wanafanya, na pia baada ya kufanya haya mambo yote, hii mambo yote itaweza kwenda wapi, what next, kwa sababu kazi yake yeye ni kwenda kuangalia this institution ilifaa ifanye hivi, imefanya hivi, haijafanya hivi, na kama ilifanya hivi kwa njia ambayo haikufanyika, ni nani mwingine anafaa sasa kufanya beyond this. Sababu sasa unaona sasa inamaanisha mambo na spending kitu ambayo inafaa ikuwe iangaliwe na ikuwe regulated very well. Okay, and still not just to do business and economy, Mr. Kimotho, I can see here that is page 23 of the Daily Nation. They're saying that economy operations and maintenance cost for public offices fall. Let's figure out why. They're saying Gen Z induced spending chops yield that is 51.95 billion. What is the relationship between Gen Z and spending, Mr. Kimotho? What is the relationship between that, you know? Because they're saying government forced to do without the amount in the 9 months to March this year. They say the government freed up to 51.95 billion from its day-to-day expense such as office supplies, transportation, fuel, travel and repairs in 9 months to March on enforced spending cuts that followed youth anti-government protests that happened last year, that is in June. That is date 24. And they say the racial treasury data shows operation and maintenance cost for public offices at national level fell to 699.30 billion from nearly 751.25 billion in similar period last year. So it's because of what happened with the Gen Z last year, Mr. Kimotho. So they have affected, you know. Yeah, indeed. No, just the effect way inakuja kwa sababu kuna ile the normal ama daily revenue ambayo huwa inapatikana pale ama weekly. Ukiangalia demonstrations ziliweza kufanyika, you know, kama zimefuatana pale. So kuna ile that is the loss that is now ambayo wana accumulate to the amount ambayo wanasema waliweza kupoteza pale. Okay, so the spending is influenced by the Gen Z, Mr. Kimotho, because of what happens, meaning even the profit na the revenue yote ni wanapata. Yes. Kwa sababu unajua sasa hiyo ndio kitu ambayo imekuwa. So for example kama jana so unaona wana biashara waliweza kufunga the businesses. So inamaanisha kuna ile loss kwa sababu kuna ile that is the revenue ambayo inakuwa generated pale, kuna ile pesa ambayo huwa inapatikana pale, kuna income ambayo huwa ina revolve pale. So wakati kuna demonstration inamaanisha there is nothing ambayo inaendelea pale. Yes. Okay, but they should figure out and stop blaming the Gen Z, Mr. Kimotho. Hayo ni aliyopita, whatever happened last year, they should find a solution. Nafikiria ndio maana pia wanajaribu maybe now ku prevent more from happening. Hata kama itafanyika maybe siku moja isiwe ni loss kama maybe 1 week ama siku kadhaa ambazo zinakuja pale. Yes. Because tell me why they will say that taxes hazitapanda because of what happened last year, Mr. Kimotho. Is that making sense? Okay, maybe in business wise maybe sometimes inaweza. Inaweza make sense. Inaweza. Because unajua sasa kama biashara ikiwa chini kuna mambo haisimami. Kuna mambo lazima yafanyike. Lazima kama ni transport uko umetumia lazima utumie, kama ni credit, kama ni chakula, kama ni school fees, kama ni taxes. Hizo kuna vitu hazisimami. So either ukue that is uli gain ama uli lose. So unaona wakati unakosa ku gain inamaanisha bado utakuwa pile up. So inamaanisha kuna mahali bado itakusumbua. Yes. But you know what the Gen Z walikuwa wanataka hata si taxes kukua high, just accountability and transparency, that's all. Sasa tunasema hata wakati walikuwa na air their voices kuna loss kwa wanabiashara ambao waliweza kupitia pale. Yes. So there is a loss. Yeah, kulikuwa na loss ambayo ilikuwa pale. Okay. Yes. Away from that, you have something there? Kuna former schools that is gazeti naona Standard hapa. The student of Murang'a High last week mingled with the schools
old boys who included now their professor ambao alikuwa pale. Na the school alumni advised the student to remain focused and keep that is pushing to ensure that they achieve their dreams of success today and in the years to come. Kumbuka kuna pia wakati tulikuwa tumeangazia, tulikuwa tumeona kuna former that is alumni wa shule nyingine walienda kusupport shule yao, wakanunulia water tanks, wakasaidia support na dormitories. So pia naona pia hapo the former alumni that is wa Murang'a High waliweza kuwatembelea pale, waliweza kupatia the advice that is now the wale wanafunzi ambao wako pale. This include that is Professor Simon, that is Gashoro, founder and chair of Mount Kenya University, Dr. John Joroge Kimani, lead scientist and a chief scientist advisor in the Ministry of Defense. So ukiangalia pia ni wale ambao wamesucceed, wanaamua kurudi pale kwa shule na kuweza kupea motisha wale wanafunzi wako pale. So it is a good thing. Na pia hii campaign inafaa iendelee. Watu warudi kama Mungu amekubariki, uko na impact ambayo unaweza leta, unaweza saidia wale. Ni vizuri pia kurudi pale na kuweza pia waige mfano mwema, because pia itawapatia motivation wakati wanaona succeed, wakati unaenda kuambia pana don't use this road kwa sababu already sisi tumepitia hii, tukana sio mzuri, unaweza tumia hii njia, unaweza fanya hivi. So it is also a very good thing wakati watu wanarudi mahali walisomea na kuweza kuimpact wale ambao wako pale. For our viewers, umerudi shule, when was the last time you went back to that school? In high school, even that is in primary. They should go back, right? Yes. Yeah, and mambo ya sports, Mr. Kimotho. Yeah. That is the last page of the Daily Nation. I can see here sports people plan to build houses on Afra Stadium ground. And briefly, sportsmen and sportswomen in Nakuru have protested the proposed change of views of Afra Stadium annex pitch into a residential area. That is not good. And they're saying hundreds of sports lovers and residents of Nakuru chanted "No Afraha, no peace, no joy" in the protest on Tuesday that started at the Afraha ground, where the county government of Nakuru intends to construct affordable housing units. Yes. So that's what tunasema vitu vingine kifanyika, wanafanya public participation. Yeah, it's true. Because wale ambao wanasema wataki hizo nyumba pale, wako na the other reason ambayo iko pale. Because unajua sasa kama in our county hakuna another stadium kubwa tuko that is the only one. Yes. Na pia kama ni iko pale inamaanisha kama kuna the available space ambayo iko pale expansion, pia inafaa ikuwe pale kwa sababu unaona bado tunahitaji so many other activities ama so many other sport activities mali zinaweza tumikia. Yes. Hata kama ni kuleta maendeleo, Mr. Kimotho, they should consider Kenyans kidogo. Yeah, hata si kidogo, because the constitution power belongs now to the people. So true. You have to come back now to them. That's why kuna public participation. Waambie tumefikiria kufanya hii na hii na hii. Na wakwambia pana na sisi tunafikiria hii na hii. Hata before an industry ama kampuni ileto mahali fulani, wananchi huwa wanahusishwa. Wanasema hapana, mkileta hii tutakuwa na issue ya hii na hii na hii. So ni vizuri wakae chini waweze kusikizana, because it is a good development ambayo inaletwa pale, but pengine pia nao kuna ile mtazamo ambao wako nao tofauti. Yeah, and I think that is what you have to tell the viewers as we wind up. So there are so many stories ambayo iko hapa, naona upande wa enterprise, wana biashara, kuna advice iko pale, and so many other stories ambazo ziko pale. You can grab your copy na ukue ukue educative na mambo mengi ambayo yako pale. At the same time kuwashukuru kwa vile mmekuwa pamoja na sisi, na zidi kuwashukuru na kuwakumbusha mambo ya Sonship. The Sonship 2025, the Sonship Summit 2025, which will be happening this June at Mizpah Prayer Center. That is from the 23rd to the 27th. So come on, Joe, please mark the dates and make sure that you tell a friend to tell a friend. This is a gathering that is seeking to restore the hearts of the sons and the fathers together, and the fathers and the sons together. For more information, please contact 072776655. And we'll be so glad and honored to have you at Mizpah Prayer Center. My name is Angela Kabete, and we had an amazing time together with Bwana Kimotho, making sure that you stay updated of what is happening, that is in our country and beyond. Don't forget, this segment has been sponsored by Stack Institute and Driving School. The course that they offer, that is ICT, Hospitality
courses, cosmetology courses, and driving courses. They have various branches in Nakuru County, but the main campus is in Njoro Town on the Egerton Njoro Road. If you're interested, please visit their website on www.starkinstitute.ac.ke and register online to get a 10% discount. Still, you can use that is the email at info@starkinstitute.ac.ke. Till next time, bye bye.